En la primavera del año 1241, un grupo de caballeros polacos miró hacia el horizonte y sintió miedo. No era un miedo normal. Era ese tipo de miedo que se mete en los huesos y no se va, frente a ellos. En la llanura de Legnica, miles de jinetes esperaban en completo silencio. No se escuchaban gritos de guerra. No se escuchaban cuernos, solo el viento moviendo la hierba. Los caballeros llevaban armaduras que habían pasado de padres a hijos durante generaciones. Sus espadas habían sido bendecidas. Sus lanzas estaban listas. Habían rezado toda la noche. Confiaban en su Dios, en su acero y en su fuerza. Creyeron que esos hombres pequeños, de piel quemada por el sol y armaduras de cuero, eran salvajes sin disciplina. Pensaron que su única ventaja era el arco. Un arco corto, extraño, que podía disparar flechas más rápido que cualquier ballesta europea. Pero los caballeros no sabían algo importante. Los mongoles no habían venido a pelear, habían venido a cazar. Y los caballeros polacos eran la presa. Cuando sonó la carga, los caballeros espolearon a sus caballos. El suelo tembló. 1000 kilos de acero y músculo galoparon colina abajo directo hacia las líneas enemigas. Era una imagen hermosa. De esas que los poetas cantan por siglos. Los mongoles vieron venir la avalancha. Y lo primero que hicieron fue retroceder. No huyeron. Se replegaron con orden. Como si alguien tirara de un hilo invisible, los caballeros aceleraron. Creyeron que los salvajes se estaban rajando. Creyeron que la victoria estaba cerca. Ninguno de ellos se preguntó por qué los mongoles sonreían. El problema de los caballeros europeos no era la falta de valor, era la falta de comunicación. Cada caballero peleaba por su cuenta. Cada espada buscaba su propia gloria. No había un plan más allá de chocar contra el enemigo y ver quién resistía más. Los mongoles, en cambio, no necesitaban hablar para entenderse. Décadas antes de aquella batalla, un niño llamado Temujin había aprendido algo que ningún rey europeo entendió jamás. Lo aprendió en las llanuras interminables de Mongolia, donde el invierno mata a los débiles y el verano no perdona a los distraídos. Temujin vio cazar a los lobos. Los lobos no atacan de frente a un bisonte. Saben que el bisonte es más grande, más fuerte y tiene cuernos. Si los lobos cargaran como los caballeros polacos, morirían aplastados. Pero los lobos no son tontos. Unos muerden los cuartos traseros. Otros esperan. Otros corren adelante y cansan a la presa. No hay un solo lobo que dé la orden. Todos saben qué hacer. Cuando Temujin se convirtió en Gengis Khan, cuando unificó las tribus y decidió conquistar el mundo, no buscó el arco más potente ni la espada más afilada. Buscó una manera de hacer que todos sus guerreros fueran un solo lobo. Esa búsqueda lo llevó a un invento tan simple que nadie le prestaba atención. No era de metal. No mataba hombres. No se colgaba en las murallas como trofeo de guerra. Era una red de postas de caballos. Piense en esto. Un jinete mongol podía cambiar de caballo tantas veces como fuera necesario. En cada estación, a no más de 40 kilómetros de distancia, había animales frescos, agua y comida. El jinete llegaba cansado, desmontaba, montaba otro caballo y seguía adelante. Mientras un mensajero europeo tardaba un mes en llevar una carta de París a Roma. Un mensajero mongol cruzaba el imperio entero en semanas. 300 kilómetros por día, una velocidad que Europa no volvería a ver hasta la invención del tren. Los historiadores llamaron a esto el yem, pero para los mongoles era simplemente la manera de sobrevivir. Gengis Khan nunca aprendió a leer, no escribió libros, no construyó bibliotecas, pero entendió algo que los eruditos de su tiempo ignoraron por completo: la información es más poderosa que el acero. Un general mongol en Rusia podía enviar una pregunta a Karakorum, la capital del imperio, y recibir respuesta antes de que sus caballos terminaran de pastar. Si encontraba resistencia, pedía refuerzos. Si descubría un punto débil, lo explotaba. Si necesitaba cambiar el plan, cambiaba el plan. Los ejércitos europeos, mientras tanto, peleaban con las órdenes que habían recibido 3 meses atrás. Luchaban a ciegas, confiando en la suerte y en la voluntad de Dios. El yem no solo transportaba mensajes, transportaba inteligencia. Los espías viajaban como mensajeros. Los comerciantes pagaban por usar las postas y, a cambio, contaban todo lo que sabían. Los ingenieros chinos se movían por el sistema YEM para construir catapultas en Persia. Los médicos árabes llegaban a Corea para atender a los heridos. El imperio mongol se convirtió en una telaraña. Si alguien movía un hilo en Polonia, la vibración se sentía en Pekín. Cuando los caballeros polacos cargaron en Legnica, no sabían que los mongoles ya habían recibido información sobre sus tácticas semanas antes. Sabían que los europeos confiaban en la carga pesada. Sabían que los caballos con armadura se cansaban.
Rápido. Sabían que los caballeros no podían pelear si no alcanzaban a tocar al enemigo. Por eso los mongoles retrocedieron una y otra vez. Por eso disparaban flechas y galopaban hacia atrás. No estaban huyendo. Estaban tendiendo una trampa. Cuando los caballos polacos empezaron a reventar de fatiga, cuando los jinetes apenas podían levantar las espadas, los mongoles dejaron de retroceder. Rodearon a los caballeros por completo. Dispararon desde todos los ángulos. No dieron tregua. No pidieron rendición. Simplemente cumplieron su trabajo. Al anochecer, los mongoles recogieron las orejas de los muertos para contar las bajas. Los caballeros polacos dejaron de existir como ejército. Europa entera tembló. Pero los mongoles no se detuvieron. Años después, en 1258, otro ejército mongol llegó a las puertas de Bagdad. En ese entonces, Bagdad era el centro del mundo. Era la ciudad de las 1001 noches, donde los sabios discutían filosofía y los matemáticos resolvían ecuaciones que Europa ni siquiera podía imaginar. Los muros de Bagdad habían resistido por siglos. Nadie, ni los persas ni los romanos ni los turcos, había logrado atravesarlos. Pero los mongoles no traen solo arcos y flechas. Los ingenieros que nos legaron primero, transportados por el sistema YAM, traen planos de catapultas que ningún árabe había visto. Los destacamentos armenios recibieron coordenadas exactas para posicionarse. Los zapadores coreanos cavaron túneles bajo los murales, mientras los arqueros mongoles mantenían a los defensores ocupados en las almenas. Bagdad caía en 3 días. Los cronistas árabes escribieron que los mongoles eran demonios, que peleaban con magia negra, que ningún hombre podía vencerlos porque no eran hombres. La verdad era más simple y más aterradora. Los mongoles no eran demonios, eran humanos. Pero habían logrado algo que ningún otro imperio había logrado, se mucho sin dejar de sereno. Mientras los reyes europeos gobernaban desde un solo castillo, esperando semanas a que un mensajero sobreviviera al viaje, los mongoles administraban un continente entero, mientras los generales enemigos improvisaban sobre el terreno. Los mongoles ejecutaban planes desaguados a miles de kilómetros de distancia. El YAM fue el arma secreta porque no parecía un arma, no mataba, no hería, no derramaba sangre, pero sin él. Los arcos mongoles eran solo palos con cuerdas. Sin él. Los caballos mongoles eran solo animales postando en la estepa. Sin él. Genghis Khan era solo un anciano que había tenido suerte. El imperio mongol no dura para siempre. Los nietos de Genghis se pelearon entre ellos. Las rutas comerciales se cerraron. Las postas de caballos quedaron abandonadas, devoradas por la hierba y el olvido. Pero la leche del YAM sobrevivió. Siglos después, Napoleón construyó un sistema de torres ápticas para enviar mensajes a través de Francia. Hitler pavimentó Alemania con autopistas para mover sus tanques. Estados Unidos inventó Internet para que los científicos pudieran compartir información. Todos ellos, sin saberlo, estaban reconstruyendo el YAM. Todos ellos entendieron que la guerra no la gana el que golpea más fuerte, sino el que golpea primero. Hoy vivimos en un mundo construido sobre esa idea. Cuando usted envía un mensaje de texto, y espera respuesta en segundos, está exigiendo la misma eficiencia que Genghis Khan exigió a sus jinetes. Cuando se impacienta porque el Internet está lento, está reclamando lo mismo que un general mongol reclamaba a sus mensajeros. El imperio mongol se convirtió en polvo. Sus ciudades desaparecieron bajo la arena. Sus descendientes viven en yachts y pastorean ovejas, como hochimilacos. Pero cada vez que un mensaje recorre el mundo en un instante, cada vez que una orden llega antes de que sea demasiado tarde, cada vez que la velocidad vence la distancia, el jinete mongol sigue galopando. Nadie recuerda el nombre de los caballos que murieron en esas postas.
Nadi sab los nombres de los mensajeros que nunca llegaron a su destino. Pero el sistema que ellos mantuvieron vivo cambió la historia para siempre. Y todo empezó con un niño en la estepa que observó a los lobos y entendía que la fuerza no está en los músculos. Está en el hilo invisible que conecta los que luchan juntos. Es hilo fue el llam. Y por eso, cuando los caballeros polacos cargan Kalina abajo ya estaban derrotados. Lo que nadie se los había dicho. Mucho antes de que existieran los imperios. Antes de que los hombres construyeran murallas y escribieran leyes, ya existía la estepa. La estepa no perdona. No le importa tu apellido ni de Dios ni cuantos caballos tienes. La estepa solo entiende una cosa. O aprendes a leer el viento, o el viento te borra. En esa estepa no hay un nigo. No en una cuna de oro, no entre sedas y servientes. Noche con un coágulo de sangre en la mano derecha. Los ancianos de la tribu vieron y dijeron que era una sigil. Que es nigo estaba destinado a gobernar. Pero el destino no liga envuelto en regalos. Cuando Temujin tenía 9 años, su padre fue envenenado por una tribu enemiga. Los hombres que habían llorado lealtad a su familia los abandonaron. Los mujeres y los niños quedaron solos en la estepa, sin protección, sin ganado, sin aliados. La madre de Temujin recogió hierbas para que sus hijos no murieran de hambre. Encebó a sus pequeños a pesca en ríos congelados y a cazar ratas de campo. Les recordaba que no debían rendirse, aunque el estómago les doliera de vacío. Temujin aprendía algo ali que ningún libro le hubiera enseñado. La supervivencia no es cuestión de fuerza, es cuestión de paciencia. Los secos pasaron. El niño se hizo adolescente. Y la estepa siguió siendo cruel. Una tribu rival capturó a Temujin. Le colocaron un cepo de madera en el cuello para que no pudiera huir. Durante días lo arrastraron de campamento en campamento como si fuera un pájaro. Durmió con las manos atadas, comía lo que sobraba del suelo. Escuchó a sus captores reír de su destino. Cualquier otro joven hubiera regado por piedad. Cualquier otro se hubiera rendido a la desesperanza. Pero Temujin espera. Una noche, cuando sus captores celebraban con leche fermentada, Temujin golpea al guardia con el propio cepo que llevaba puesto. Hacia el río. Se sumergía en el agua helada y aguantó la respiración hasta que los perseguidores desistieron. Esa noche, escondido entre los juncos, mirando las estrellas reflejadas en el agua, Temujin hizo una promesa que no olvidaría jamás. Nunca volvería a ser esclavo. La Mongolia del siglo II no era un país. Era un tablero de guerra donde cada tribu peleaba contra la otra. Los tártaros mataban mongoles. Los mongoles mataban caraitas. Los caraitas mataban murgatas. La sangre corría tanto como los ríos en primavera. En ese caos, un hombre solo no era nadie. Un hombre solo era con muerta esperando que kilo. Temujin entendía esto mejor que nadie. No podía vencer a todas las tribus él solo. No tenía suficientes guerreros, ni suficientes caballos, ni suficientes flechas. Si enfrentaba a sus enemigos o no. Por no moriría. Así que hizo algo que ningún guerrero de la estepa había hecho antes. Buscó amigos, se acercó Togrul, el jan de los caraitas, y le ofreció lealtad. No le prometió victorias fáciles ni botín inmediato. Le recordó que su padre había sido oleado del jan. Le habló como un hijo habla a un padre. Y Togrul aceptó protegerlo. Luego buscó a Jamuka. Un primo leono que había crecido con él. Compartieron mantas, compartieron comida, compartieron sueños. Dormieron abrazados como hermanos y juraron que nada rompería su amistad. Temujin no estaba construyendo un ejército, estaba construyendo algo más valioso.
Estaba construendo confianza. Los Mongoles no eran pueblo fácil de unificar. Desconfiaban de los extranjeros. Desconfiaban de los parientes lejanos. A veces desconfiaban de sus propios hermanos. La traición era tan común como el amanecer. Pero temujan ofrecia algo que nadie más ofrecia. Cuando venció una tribu enemiga, no masacraba todos los varones como era costumbre. No robaba a los mujeres para venderlos como esclavas. No humillaba a los jefes derrotados. Les daba una opción. Podían unirse a él. Podían compartir su carne, su agua, su futuro. Podían convertirse en Mongoles sin importar de qué tribu vinieran. Los ancianos de la estepa dijeron que estaba loco. Que los enemigos no se convierten en hermanos. Que la lealtad no se mendiga, se impone. Pero Temujin no escuchaba a los ancianos. Escuchaba a los lobos. Había pasado tantas noches observando los que conocía sus costumbres mejor que los de los humanos. Vio que los lobos no preguntaban el origen de sus campesinos. No exigían árboles genealógicos ni pureza de sangre. Un lobo nacido en una manada enemiga podía ser aceptado si demostraba su valor. Los lobos entendían algo que los hombres no entendían. La supervivencia depende de la manada, no del individuo. Temujin aplica esa lección sin piedad ni sentimentalismo. Cuando Jamuka, su hermano llorado, lo traicionó y se alió con sus enemigos, Temujin no se derramó. Espa, dije que Jamuka cometiera errores. Dije que los seguidores de Jamuka vieron que su líder era cruel, que castigaba sin razón, que humillaba a sus propios guerreros. Poco a poco, como agua filtrándose entre piedras, los hombres de Jamuka empezaron a desertar. No legaban con odio, legaban con los cabezas gachas, pidiendo refugio. Temujin no les recordó sus traiciones, no les reclamó las batallas perdidas. Les dio agua, les dio carne, les dio un lugar junto al fuego. Un guerrero anciano, de esos que han visto imperios levantarse y caer, se acerca a Temujin después de una de estas deserciones. El anciano había peleado contra él, había jurado matarlo, había pedido hijos en batallas contra sus ejércitos. Ahora estaba allí, de rodillas, esperando el castigo. Temujin lo levantó del suelo, le preguntó su nombre, le preguntó cuántos inviernos había sobrevivido, le preguntó si sus manos podían tensar un arco. El anciano Laura, no porque tuviera miedo, Laura porque llevaba 40 años esperando que alguien le preguntara esas cosas. La reputación de Temujin creció como la hierba después de la lluvia. Los guerreros dejaban sus tribus, para unirse a él. Los madres nombraban a sus hijos como él. Los poetas improvisaban canciones. Por su generosidad. Pero la generosidad de Temujin no era bondad ingenua. Era estrategia pura. Cada guerrero que se unía a él traía algo valioso, información. Sabía dónde campaban sus antiguos jefes. Conocía los caminos secretos de los montañas. Sabía que ríos eran vedables. Y que pastos alimentaban mejor a los caballos. Temujin no preguntaba a sus espías. No necesitaba. Hombres encapuchados moviéndose en las sombras. Sus espías eran sus soldados, sus aliados, sus nuevos hermanos. El sistema de postas que décadas después asombraría al mundo. No noche de la noche la macana. Noche de estas preguntas. Noche de la necesidad de saber que ocurría más allá del horizonte. Noche de la certeza de que la información vaya más rápido cuando los caballos están siempre listos. En 1206, el Kurultai, la gran asamblea de las tribus, se reunió a orillas del río Onan. Miles de tiendas cubrieron la llanura. Miles de guerreros esperaron en silencio.
Los chimones invocaron a los espíritus del cielo y de la tierra. An onciono chaman llamado teb tengeri se levanto. Y hablo. Dijo que el cielo eterno la había revelado en nombre. Dijo que Temujin ya no era solo él. Lida de una tribu. Dijo que Temujin era el con de todos los que viven en tiendas de filtro. Dijo que su nombre sería Genghis, Oceano. Osi lumaron al nigo que había nacido con sangre en el pupo. Osi lumaron al joven que había huido de sus captors entre juncos helados. Osi lumaron al guerrero que prefería ganar amigos antes que batallas. Genghis con el oceano que todo lo abarca. Pero Genghis no celebra con vino ni con banquets interminables. No se durmió en los laureles ni creo que el título lo haya invencible. Llama a sus generales. Llama a sus jefes de unidad. Llama a los hombres que habían desertado de tribus enemigas y a los que habían nacido en su propia tienda. Y les hizo una pregunta que nadie en la estepa había formulado jamás. ¿Cómo podemos ser más rápidos que nuestros enemigos? No pregunto cómo somos fuertes. No pregunto cómo fabricar arcos más potentes o espadas más afiladas. Pregunto cómo somos rápidos. Porque Genghis sabía que la velocidad no es solo física. La velocidad es mental. Es la capacidad de recibir información. Y actuar antes de que el enemigo termine de procesar lo que ocurrió. Los generales calaron. Algunos sugirieron crear caballos más veloces. Otros propusieron entrenamientos desde la infancia. Todos hablaron de lo mismo, mayor lo que yo tenían. Ninguno entendía lo que Genghis estaba buscando. Hasta que un guerrero sin nombre, de esos que nunca aparecen en las crónicas, levantó la mano y dijo algo simple. Sigo. No necesitamos caballos más rápidos, necesitamos más caballos. Genghis sonrió. Esa noche comenzó. Debullar en la tierra con un palo, segolo un punto imaginario y dijo. Aquí habrá caballos. Segolo otro punto y dijo. Aquí también. Y otro. Y otro. No estaba debullando un mapa de batalla. Estaba debullando el sistema nervioso de un imperio que aún no existía. Los guerreros lo miraron sin entender. Algunos pensaron que el poder se le había subido a la cabeza. Otros creyeron que el chaman lo había envenenado con hongos sagrados. Pero Genghis no estaba loco. Estaba pariendo el yam. 40 kilómetros entre posta y posta. Caballos frescos en cada estación. Jinetes entrenados para cabalgadía y noche sin dignas. Cuando los primeros mensajeros preparan el sistema, nadie imaginó lo que vendría después. Nadie imaginó que esos caballos, esas postas, esos jinetes animos, derrotarían imperios más grandes, más ricos y más antiguos que el suyo. Nadie imaginó que el nigo que había sobrevivido comiendo ratas en la estepa se convertiría en él. Hombre que cambió para siempre la forma en que el mundo se comunica. Pero Genghis sí lo imaginó. Por eso sonrió aquella noche, mientras dibujaba líneas en la tierra. Por eso hablaba con los lobos cuando nadie lo veía. Por eso, cuando los caballos de los primeros postas empezaron a galopar, Genghis Khan ya no estaba mirando el horizonte. Estaba mirando siglos adelante. Y sabía que sus jinetes llegarían primero. El yam no era solo un sistema de mensajería. Era el corazón del imperio mongol. Y como todo corazón, necesitaba sangre para latir. Esa sangre eran los jinetes. Ninguna crónica recogió sus nombres. Ningún poeta canta sus hazaras. Murieron en el anonimato, devorados por la estepa, por las flechas enemigas. Por el simple agotamiento de cuerpos que exigían más de lo que podían dar. Pero sin ellos, Genghis Khan habría sido solo un anciano con sueños demasiado grandes. El reclutamiento empezaba temprano, demasiado temprano diríamos hoy.
un nego Mongol aprendia a monta, antes qa caminar. Su cuna era una silla di monta improvisada con peels di oveja. Su prima jugetta era un pequeco arco di madera blanda. Su prima idioma no eran los palabras. Sino los gestos con que se comunicaba con su caballo. Cuando cumplió dos o tres ecos, un oficial del llegaba a su campamento. Observaba al muchacho cabalga, salta obstáculos. Recoger objetos del suelo a toda velocidad. Tomaba notas en tablas de madera. Hecha preguntas a los padres. Se despierta antes del amanecer sin que lo loman. Es paciente con los caballos nerviosos. Se orientas por las estrellas. Puede estar 2 días sin cama. Why on osi montana la mirada firm si las respuestas eran satisfactorias? El muchacho desapareció. Su familia no volvía a verlo en meses. A veces en ecos, sabían que estaba sirviendo halcón. Sabían que su nombre había sido inscrito en los registros del IAM. Eso era suficiente. El entrenamiento era brutal. Los instructores no gritaban. No necesitaban hacerlo. La estepa gritaba por ellos. Un genit del IAM debía ser capaz de encelar su caballo en la oscuridad total. Sin encender una sola llama que delatara su posición. Debía conocer cada sendero, cada pozo de agua, cada paso de montaña en un radio de 100 leguas. Debía reconocer los celos oficiales para no entregar mensajes impostores. Debía, sobre todo, aprender a leer el consciencio de su propio cuerpo y decidir cuando ignorarlo. Había días en que cabalgaban bajos sols que rollaban la tierra. Había noches en que el frío helaba la respiración antes de que saliera de los labios. Había rutas sembradas de emboscadas, donde enemigos esperaban precisamente a hombres como ellos, solitarios, veloces, cargando información valiosa. Un genit del IAM nunca levaba armadura. La armadura pesaba. La armadura ralentizaba. La armadura era para soldados, no para mensajeros. Levaban un sable corto, apenas útil para defenderse en caso extremo. Levaban un arco pequeño, más para cazar que para pela. Levaban una cantimplora de cuero, un pupato de grano seco y una tablilla salada que significaba más que su propia vida. Por la regla número 1 del IAM era simple. El mensaj sin peligro. El genit puede morir. Y muchos murieron. Los arqueros enemigos apuntaban primero a los genits solitarios. Sabían que esos hombres levaban órdenes, coordenadas, estrategias. Derribar un mensajero era como seguir un ejército entero. Los genits del IAM desarrollaron técnicas para sobrevivir. Cabalgaban pegados al cuello del caballo, reduciendo el blanco que ofrecían al enemigo. Cambiaban de dirección sin previo aviso, confundiendo a los perseguidores. A veces fingían la muerte, deslizándose sigilosamente de la montura mientras el caballo seguía galopando vacío. Pero no siempre funcionaba. En las estepas del oeste, los guerreros rusos aprendieron rápidamente a tender trampas en los caminos más transitados por los mensajeros. En Persia, los sobrevivientes del ejército Khwarezmio eran venganza contra aquellos genits veloces que siempre llegaban antes que ellos. En China, los soldados son ofrecen recompensas por cada cabeza de mensajero mongol que presentaron en sus cuarteles. A pesar de todo, el IAM nunca deja de funcionar. Por cada genit que caía, había días esperando su turno en los postes. Por cada ruta descubierta, había 20 caminos alternativos trazados en la memoria de los supervivientes. Por cada mensaje interceptado, había 100 que llegaban a su destino antes del anochecer. Los genits del IAM desarrollaron un lenguaje propio. No era un idioma con gramática y diccionario. Era un código de silbidos, gestos y posturas que solo ellos entendían.
Un silbido largo significaba camino despejado. Un silbido corto y seco, peligro cerca. La mano izquierda levantada, necesito caballo fresco. La mano derecha en el pecho, levo un mensaje gente. Del mismísimo con. Cuando dos jinetes se cruzaban en la ruta, apenas reducen la velocidad. Intercambiaban information en segundos, a dun vos, de dun vins. Q novedades en el frente norte. Q pasos de montaña están bloqueados por la nieve. Luego siguen adelante. Como barcos que se cruzan en alta mar sin detener la marja. Est lenguaje secreta solvo. Incontables vidas. También solvo incontables mensajes. Los generales mongoles confiaban tanto en el yam. Que basaban sus estrategias enteras en la información que recibían de estos jinetes unánimos. No movían un tuman. Sin confirma primero que los mensajeros habían llegado a su destino. No atacaban una ciudad sin esperar el informe de los exploradores que viajaban por los postes. Esa confianza no era ingenua. Sabían que algunos mensajeros morían en el intento. Sabían que algunos mensajes se perdían para siempre. Sabían que el enemigo a veces lograba interceptar los templarios y descifrar su contenido. Pero también sabían que el yam era como un río. Podías desviar una gota, podías contaminar un tramo, podías matar a 100 jinetes en una emboscada. El río seguía fluyendo. Cuando la guerra se extendía demasiado lejos. Cuando los ejércitos mongoles operaban a miles de kilómetros de Karakoram. El yam se convertía en la única cuerda que mantenía unido el imperio. Los generales enviaban informes semanales de sus avances. Los gobernadores civiles reportaban la recaudación de impuestos. Los jueces consultaban sobre sentencias difíciles. Hasta los embajadores extranjeros usaban el yam para comunicarse con sus propios reyes. El sistema creció tanto que Genghis Khan, poco antes de morir, dicta un decreto especial. Cualquier persona, mongol o extranjera, soldado o civil, hombre o mujer, podía usar el yam para enviar mensajes. Solo debía pagar una tarifa módica para mantener los caballos. Fue una revolución silenciosa. De repente, los comerciantes podían coordinar caravanas a través de continentes sin moverse de sus ciudades. Los eruditos podían solicitar libros copiados en bibliotecas remotas. Los campesinos podían enviar noticias a hijos que habían emigrado miles de kilómetros al oeste. El yam de ser un arma de guerra. Se convirtió en el sistema circulatorio de un mundo nuevo. Los quinos llamaron a este periodo la paz mongol. Los persas lo llamaron el tiempo de las rutas abiertas. Los europeos, que apenas recibían ecos leonos de lo que ocurría en Oriente, lo llamaron el reino del Prestuan, mezclando realidad y fantasía en una leyenda que duraría siglos. Pero los jinetes del yam no sabían nada de eso. Ellos solo sabían cabalgar. Había mensajeros que pasaban más tiempo sobre el caballo que dentro de una tienda. Había hombres que envejecían con la espalda permanentemente encorvada por ecos de galope. Había jinetes que perdían la cuenta de cuántos caballos habían montado, cuántos ríos habían cruzado. Cuántas lunas los habían visto pasar solitarios bajo sulas. Algunos desarrollaban vínculos casi humanos con sus monturas. Conocen el carácter de cada caballo. Sus miedos, sus manías, sus pequeños gestos de afecto. Cuando un animal moría de agotamiento, algunos jinetes lo robaban. Luego pedían otro caballo y seguían adelante. No había tiempo para él. Julo. El mensaje de liga. Los sucesores de Genghis mantuvieron el yam con celo religioso. Ogade, su tercer hijo, amplía la red hasta incluir más de 1400 postes. Kublai. Su nieto,
connecto el sistema con los rutas marítimas del sudeste asiático. Hasta los canatos rebeldes, esos que rompieron con la autoridad central, conservaron sus propias versiones del llam. Porque todos entendían algo fundamental. El llam no era un lujo, era una necesidad. Sin él, el imperio se desmoronaría más rápido que un castillo de arena bajo la marea. Los jinetes del llam no recibían grandes recompensas, no acumulaban riquezas ni títulos nobiliarios. Cuando se retiraban, volvían a sus tribus de origen con los menos vecios. Apenas unas monedas de plata ahorradas durante décadas de servicio. Pero tenían algo más valioso. Tenían historias. Habían visto el mundo entero desde la grupa de un caballo. Habían dormido bajo cielos que cambiaban de idioma cada 100 leguas. Habían hablado con guerreros, mercaderes, esclavos y reyes. Habían entregado mensajes que cambiaban el destino de naciones enteras. Un jinete anciano, yo casi ciego, solía sentarse a la entrada de su tienda y contar a los niños del campamento como había levado la noticia de la muerte de Genghis Khan hasta los confines del imperio. Nadie le preguntaba si era cierto o si exageraba los detalles. No importaba. Lo que importaba era que el viejo había estado allí. Lo que importaba era que sus manos conservaban la memoria de los rindes. Los niños escuchaban boquiabiertos. Luego volvían a sus yugos de caballos de palo y arcos de madera. Algunos de ellos, hijos después, recibirían la visita de un oficial del llam. Algunos de ellos desaparecerían en el horizonte para no volver jamás. Algunos de ellos morirían en rutas lejanas, con una tablilla salada apretada contra el pecho y el nombre de un desconocido en los labios. Pero el mensaje llegaría, sin peligro. El Arco 1258 empezó como cualquier otro en Bagdad. Los mercaderes abrieron sus tiendas en el zoco, los mulos a la oración desde los alminares. El río Tigris desliza sus aguas lentas bajo los puentes de piedra. Nadie mira al horizonte con miedo. Bagdad era la ciudad de la paz. Había sobrevivido a imperios, a cruzados, a siglos de guerras que eraron reinos enteros. Sus murallas habían resistido todos los asedios. Sus bibliotecas guardaban el conocimiento de Grecia, Persia, India. Sus sabios escribían tratados de matemáticas mientras el resto del mundo debajo si la tierra era plana. El califa al-Musta'sim gobernaba desde su palacio de ladrillo dorado. Heredaba una dinastía que había durado 500 años. Heredaba un ejército que nunca había conocido la derrota. Heredaba la seguridad de que Dios protege su casa. No sabía cuántos 1000 kilómetros de distancia, jinetes mongoles estaban cambiando caballos en postas del llam. No sabía que la información sobre sus defensas, sus generales, sus almacenes de alimentos y sus puntos de bailes viajaba 300 kilómetros por día. Hacia la tienda de mundo de Huligu, nieto de Genghis Khan. No sabía que el llam ya había decidido el destino de Bagdad antes de que la primera flecha cruzara sus murallas. Huligu había recibido órdenes claras de su hermano Menki, el Gran Khan. Conquista Bagdad. Terminó con el califato. Pero Huligu no era un guerrero impulsivo. Había crecido escuchando las historias de su abuelo. Sabía que la fuerza bruta no basta. Sabía que la paciencia y la información ganan más batallas que la espada. Antes de mover un solo soldado, Huligu activó el llam. Espías viajaron como comerciantes. Mongoles que hablaban persa perfectamente. Que conocen las costumbres musulmanas. Que podían recitar versos del Corán y discutir de teología sin levantar sospechas. Entraron en Bagdad con caravanas de seda y especies,
Thindiran sus conches. Hicieron amigos. Escucharon conversaciones en barrios públicos y mercados. Cada noche, ungenit solias sigilosamente de la ciudad. Levaba mensajes ocultas en bastones focos. En suelas de sandalias. En el dobladillo de sus túnicas. En la primera posta yam cambiaba caballo. En la segunda, también. En la tercera, también. A los días, Huligu sabía que puertas de Bagdad tenían guardias sobornables. Sabía que tramos del río eran invadibles. Sabía que comandantes del ejército califal estaban enfrentados entre sí. Sabía que el propio califa era un hombre indeciso que escuchaba al último. Que le hablaba. Mientras al mostacín consultaba astrólogos para saber si las estrellas favorecen una guerra, los mongoles ya habían decidido por él. Cuando el ejército mongol apareció ante las murallas de Bagdad, el califa mid destitutor y sin su confusión. No había visto acercarse al enemigo. No había recibido informes de avanzadillas. Los mongoles simplemente estaban allí, como si la tierra los hubiera parido durante la noche. Lo que el califa no sabía era que los mongoles levaban semanas cerca. Habían acampado en veils ocultos, esperando órdenes. Esas órdenes llegaron por el llam cuando Huligu decidió que era el momento. Los astrólogos dijeron al califa que no atacara. Que Júpiter estaba en mala posición. Que Saturno, anunciaba desastre. Al mostacín ordenó a sus generales esperar. Los generales obedecieron. Los mongoles no esperaron. Los ingenieros quinos, transportados por el sistema YAM desde el otro extremo del continente, comenzaron a montar los catapultas. No eran los catapultas rudimentarios que los árabes conocen. Eran máquinas de contrapeso capaces de lanzar rocas de 150 kilos a 300 metros de distancia. Los sopadores coreanos, también traídos por el YAM, cavaron túneles bajo los murales. Trabajaban de noche, en silencio, con herramientas envueltas en cuero para amitiguar el ruido. Nadie en Bagdad escuchó el respaldo de sus palos contra la tierra. Los arqueros mongoles se posicionaron en anhelos concéntricos alrededor de la ciudad. No dispararían al azar. Sus oficiales habían recibido mapas detallados de los barrios, señalando donde vivían los ricos, donde estaban los almacenes de agua, que ellos conducían directamente al palacio. Todo eso había viajado por el YAM, la batalla empezó un día nublado de enero. Los catapultas mongoles lanzaron su primera andanada. Los piedras impactaron contra los torres norte. Los más débiles siguen los informes de los spears. Los defensores corrieron a reforzar esa sección. Entonces los sopadores coreanos incendiaron los mechas. Los túneles estaban repletos de betón y nafta, materiales inflamables que los mongoles habían aprendido a usar en Persia. El fuego corrió bajo tierra como una serpiente. Los murales temblaron. Los cimientos se dieron. Los defensores sintieron el suelo moverse bajo sus pies. Una sección entera de la muralla se derrumbó con un ruido que se escuchó en toda la ciudad. Los mongoles no entraron inmediatamente. Esperaron. Dejaron que el pánico hiciera su trabajo. Los caos se llenaron de familias yendo sin dirección. Los soldados abandonaron sus puestos para proteger sus cosas. Los mercaderes cerraron sus tiendas y escondieron sus mercancías. El califa envió mensajeros a negociar. Huligu rechazó la oferta. Envió más mensajeros con más promesas. Huligu rechazó de nuevo. Al tercer intento, el califa ofreció rendición incondicional. Huligu aceptó. Al mostacín salía del palacio con sus hijos y 300 dignatarios. Llevaban túnicas blancas, sigil de sumisión.
Comunaron entre las filas Mongoles hostiliga a la tienda de Huligu. El nieto de Genghis Khan no. Se levanta para reciberlos. No ofreció asiento ni agua. Mir al hombre que había gobernado el centro del mundo islámico y dijo, es el guardián de la fe. Dices, tus palabras llegan a millones de creyentes. Tus decretos se cumplen en media humanidad. Pero tus ejércitos han huido. Tus murallas son escombros. Tus subditos loran entre las ruinas. Dime, califa, por que debería dejarte viva? Almostacim no respondió. Quizá no tenía respuesta. Quizá entendía en ese momento. Que 500 ecos de historia no pasaban nada contra genites que siempre legaban primero. Bagdad caía. Las bibliotecas ardieron durante semanas. El río Tigris corrió negro de tinta de los libros que los mongoles arrojaron a sus aguas. Los sobios fueron ejecutados o esclavizados. El califa, según algunas crónicas, murió pisotado por caballos dentro de un saco de cuero. La edad de oro del Islam terminó aquel invierno. Pero mientras los mongoles saqueaban la ciudad, un genit del Yam ensilaba un caballo fresco en una posta a 50 kilómetros de distancia. Levaba un mensaje para Karakoram. Bagdad ha caído. El califa ha muerto. El imperio mongol es ahora el más grande que ha existido. El genit no sabía que levaba la historia en su alforja. No sabía que generations futuras estudiarían aquel momento, escribirían libros sobre él, filmarían documentales con actores reconstruyendo la escena. Él solo sabía que debía ligar antes del anochecer a la siguiente posta. Así que expolí su cabala y siguió adelante. Los mongoles no detuvieron su expansión después de Bagdad, Siria, Palestina, Anatolia. Los genites del Yam los precedían siempre, teniendo la red de información que hacía posibles aquellas conquistas imposibles. Pero entonces, en 1260, ocurrió algo inesperado. Menki con murió. El imperio se sumió en una crisis de sucesión. Huligu abandonó Siria con la mayor parte de su ejército para participar en la elección del nuevo Gran Khan. Deja solo un destacamento pequeño al mando de su general Kitbuka. Los mamelucos de Egipto vieron su oportunidad. Marcaron hacia el norte para enfrentarse a los mongoles en un yolut. Fue la primera batalla importante que los mongoles perdieron. Y la perdieron sobre todo porque el Yam deja de funcionar como debía. Con la guerra civil amenazando, los postos en Persia y Siria recibían menos caballos, menos genites, menos atención. Los mensajes tardaban días donde antes tardaban horas. Los refuerzos nunca llegaron. Los espías no pudieron informar a tiempo de los movimientos. Mamelucos, Kitbuka pelea con valor. Carga una y otra vez contra las líneas enemigas. Mató cientos de soldados con su propia mano. Pero sus arqueros se quedaron sin flechas y sus caballos sin aliento. Cuando caía de su montura, atravesado por lanzas enemigas, el imperio mongol perdió algo más que una batalla. Perdió la invencibilidad. Los historiadores discuten on si en yolut fue un punto de inflexión real o solo un retroso en una expansión que ya había alcanzado sus límites naturales. Lo que nadie discute es que el Yam, el arma secreta que había hecho posible todo lo anterior, nunca volvió a funcionar con la misma perfección. Los canatos mongoles se pelearon entre ellos. Las rutas se fragmentaron. Los postos dejaron de recibir mantenimiento. Los caballos envejecieron. Sin ser reemplazados, los genites murieron sin ser entrenados. El imperio mongol no cayó por la espada. Cayó por el silencio. Los genites del Yam que sobrevivieron a aquellos ecos difíciles vieron cosas que ningún otro humano había visto.
Viren un imperio que cabalgaba desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. Viren ciudades tan ricas, que sus calles parecen pavimentadas de oro. Viren desiertos tan vastos que cabalgaron semanas sin encontrar un solo árbol. También viren como todo se desmoronaba. Viren postas abandonadas, con los establos vacíos y los comederos llenos de polvo. Viren caminos que antes estaban vigilados y ahora eran tierra de nadie, infestados de bandidos que esperaban a viajeros desprotegidos. Viren generales que antes coordinaban ejércitos a miles de kilómetros y ahora apenas podían comunicarse con la aldea vecina. Algunos de aquellos genites envejecidos intentaron mantener vivo el sistema por su cuenta. Reunían caballos don podían, usaban rutas divines voluntarios. Transmission mensajes sin esperar recompensa. Fue inútil. El imperio era demasiado grande. Las divisions, demasiado profundas. La confianza que Genghis había tenido durante décadas se deshizo en pocos ecos. El último genite del Yam del que se tiene noticia murió en 1330. En algún lugar de la actual Uzbekistán, llevaba un mensaje para un gobernador local que ya había sido depuesto. Cabalgatas días sin dignos, ignorando que su destinatario había muerto ejecutado una semana atrás. Cuando lo encontraron, sujetaba las riendas con una mano y la tabla salada con la otra. Nadie supo que dice el mensaje. Nadie supo su nombre. Pero sus dedos no soltaron aquella tabla ni en la muerte. El imperio mongol se convirtió en polvo. Los canatos se pelearon entre primos. Disputas entre nietos. Disputas entre extranjeros que ya ni siquiera hablaban el mismo idioma. Las ciudades que habían sido centros de comercio internacional volvieron a ser odias. Las rutas que habían conectado continentes se cubrieron de maleza y olvido. Pero el Yam no murió del todo. Algo de él sobrevivió, como sobrevive una semilla en tierra seca, esperando la lluvia, que nunca llega. Durante siglos, los viajeros que cruzaron Asia contaron historias extrañas. Hablaban de caminos rectos que parecían hecos por menos humanos pero que nadie montaña. Hablaban de ruinas de piedra junto a ríos secos, con forma de establos. Hablaban de ancianos nómadas que silbaban códigos que ningún joven entendía. Los europeos escuchaban estas historias, y los guardaban en el bol de los lindes, junto a los dragones y las sirenas, junto a las ciudades de oro y los árboles que daban frutos de rubí. No sabían que ellos mismos, sin quererlo, estaban reconstruyendo el Yam piedra sobre piedra. En 1492, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón cruzó el Atlántico con sus barcos pequeños. No buscaba un nuevo mundo. Buscaba una ruta más corta hacia las Indias. Hacia Japongo y Iscate que Marco Polo había descrito 2 siglos antes. Marco Polo había viajado por las rutas mongolas. Había usado el Yam cuando aún funcionaba. Había visto mensajeros cambiar caballos en postas cada 40 kilómetros. Y había escrito en su libro que aquellos genites eran más rápidos que cualquier creo en Europa. Colón leía este libro. Lo anota en los margins. Lo creo. Cuando Colón pisó América, no lo sabía, pero estaba ampliando el Yam. Estaba diciendo que la información ya no viajaría solo por tierra. Viajaría por mar. Que los caballos serían barcos. Que las postas serían puertos. Que el mensaje sin peligro. Pasaron los siglos. Los imperios europeos aprendieron la lección mongola a su manera. Los portugueses establecieron una red de factorías en África, India, Malaysia. Los holandeses crearon la Compañía de las Indias Orientales. Los británicos inventaron el clipper, barcovelos que cortaba las olas como en cuquilo. Ninguno de ellos dijo,
estamos copiando a Genghis Khan. Ninguno mira atrás y reconoció en sus barcos el galope de aquellos jinetes unánimos. Pero todos sabían, en algún lugar de su memoria colectiva, que la velocidad gana imperios. En 1830, un painter francés llamado Louis Daguerre estaba obsesionado con una idea. Quería capturar las. Quería que los imágenes no se desvanecieran. Quería detener el tiempo. Pasó años fracasando. Arruinó su salud, su dinero, su reputación. Sus amigos le dijeron que estaba loco. La pintura existía. El dibujo existía. Pero que necesitaba el hombre otra manera de ver el mundo. Daguerre no supo responder. Siguió intentándolo. Una noche de 1835, por accidente, dejó una placa de cobre sensibilizada dentro de un armario con productos químicos. A la mañana siguiente, la imagen había perecido. No era perfecta. Era borrosa, fantasmagórica, casi onírica. Pero era la primera fotografía de la historia. Daguerre no lo sabía. Pero acababa de construir una nueva posta para el llam. Ahora los mensajes no solo viajarían. Escritos. Viajarían con el rostro de los muertos, con la sonrisa de los vivos, con la textura de ciudades que nadie había visto. La información ya no necesitaba palabras. En 1844, Samuel Morse envía un mensaje desde Washington a Baltimore. Cuatro palabras. What hath God wrought? Lo que Dios ha fallado. El telégrafo eléctrico recorrió América como el llam recorrió Asia. Postes de metal y alambre, repetidores cada cierta distancia. Operadores que pasaban el mensaje como los jinetes pasaban las riendas. En 1861, el telégrafo conecta la costa este con la costa oeste de Estados Unidos. Lo que antes tomaba meses ahora tomaba minutos. Los jinetes del Pony Express, aquellos muchachos que galopaban levando creo a través de las praderas, se quedaron sin trabajo al año siguiente. Nadie lloró por ellos. Nadie escribió poemas sobre su sacrificio. Nadie recordó que ellos también fueron jinetes del llam, aunque nunca hubieran oído ese nombre. En 1876, Alexander Graham Bell pronunció las primeras palabras por teléfono. Thomas Alva Edison graba la primera vez humana en un cilindro de cera. Guglielmo Marconi envía señales de radio a través del Atlántico. Cada uno de ellos, en su laboratorio, con sus cables y sus baterías y sus antenas improvisadas, estaba haciendo una nueva posta al llam. Ninguno mira al siglo III. Ninguno piensa en la estepa. Ninguno supo que sus inventos ya habían existido, de otra forma. En la mente de un niño que observaba lobos cazar en la hierba. Pero el llam seguía creciendo. En 1969, un hombre llamado Leonard Kleinrich estaba sentado en una universidad de California. Frente a él, una computadora del tamaño de un armario intentaba enviar un mensaje a otra computadora. 500 kilómetros de distancia. El sistema falla. Solo leyeron dos letras. El yo. El de login. Fue suficiente. El primer mensaje en ARPANET, el abuelo de Internet, había viajado. La red estaba viva. Kleinrich no lo sabía, pero acababa de construir la posta definitiva. Una posta sin caballos, sin jinetes, sin sudor ni sangre. Una posta donde los mensajes viajaban a la velocidad de la luz y nunca se conservan. Una posta que Genghis Khan habría entendido perfectamente. Hoy, el llam vive en todas partes y en ninguna. Vive en el satellite que transmite sigil de GPS. Vive en el cable submarino que cruza el Atlántico con millones de mensajes simultáneos. Vive en la antena 5G que te conecta una videollamada con alguien al otro lado del planeta. Vive, sobre todo, en la impaciencia. Te impacientas cuando el video no carga. Te impacientas cuando el mensaje no liga.
T impatientus quando el correo electronico tardatus minutos en apersa en la bandella de entrada. Esa impaciencia es el ego de genus con. Es la certeza, grabada en algún lugar muy profundo de cerebro, de que la información debería vaya más rápido. De que el mensaje sin patin que liga. No sabes por qué piensas así. Nadie te lo enseñó en la escuela. Nadie te contó la historia de aquellos genites que morían con las riendas en la mano. Pero lo sientes lo sabes. La información no espera. En 2023, un genite mongol real cabalgo durante 3 días para levar una carta de felicitación al presidente de China. Era una ceremonia, una tradición, un gesto folclórico para turistas y fotógrafos. El genite vestía ropas tradicionales, montaba un caballo de pura raza mongola, llevaba un mensaje salado con cera en un tubo de bambú. Detrás de él, un dron grababa cada metro de su recorrido en 1000. Nadie sonrió con más ganas que el espíritu de Genghis Khan. Por contender, des donde quiera que esté observando el mundo, que su invento no había muerto, que solo había cambiado de forma, que los genites ya no eran necesarios, pero el galope seguía siendo eterno. Los postes del yam están vacíos. Los caballos hace siglos que pasan en campos que ya no recuerdan su nombre. Los genites descansan bajo tierra en tumbas sin epitafios. Pero cada vez que envías un mensaje, el yam se enciende. Cada vez que recibes una respuesta inmediata, un genite anónimo cruza la estepa. Cada vez que la información vence la distancia, Genghis Khan sonríe desde la hierba alta. Porque lo entendía antes que nadie. El arma secreta de los Mongoles no era el Arco, no era el caballo, no era la ferocidad de sus guerreros ni la inteligencia de sus generales. Era la certeza de que el mensaje llegaría. Quest lo que quest, tard lo que tard, viva quien viva. El mensaje sin peligro, ahora lo sabes tú también. Cada vez que miras el horizonte y quieres saber que hay más allá, cada vez que necesitas preguntar, avisa, pedir ayuda, conta una historia, declara tu ama o decir odios, vas a estar usando el yam, vas a estar galopando con aquellos genites sin nombre que atravesaron el mundo para que tal. Hoy, puedes apretar una tecla y ser escuchado. No había internet en el siglo III. No había satellites ni fibra óptica ni inteligencia artificial. Había hombres con el pecho abierto por el galope, entregando tableros de madera con las manos temblorosas. Había madres que despedían a sus hijos y no volvían a verlos. Había un niño en la estepa que crecía observando lobos y decidía que nadie volvería a liga tarde. Es niño se convirtió en oceano. Y el océano no se ha secado. Cuando apagues este video, cuando cierres la ventana y vuelvas a tu vida, quizá olvides esta historia. Es natural. El mundo sigue girando. Hay factores que pagan, trabajos que hacen, personas que esperan. Pero en algún momento, sin saber por qué, vas a ser prisa por una respuesta. Vas a mirar el teléfono y pensar, ¿por qué tarda tanto? Y en ese momento, en ese breve instante de impaciencia, el genite mongol estará galopando de nuevo. Cabalgará por ti, cabalgará por todos, cabalgará por un mensaje que aún no ha llegado. Y llegará.